xe bus để đưa ra ngoài phố. Chúng tôi mình đã đi tới Đức rồi. Đang chờ xe bus. Đây là Đức ông Tuấn ở nhà thờ Thánh Linh, đứng cùng con Linh từ dài. Bà nội đang đứng chờ đấy. Ông nội nè. Đây là phi trường Frankfurt. Tất cả đang chờ xe bus để đi ra ngoài phố Frankfurt của Đức. You hear me? Yes. Okay, good. Yes, welcome to Frankfurt, ladies and gentlemen. My name is Barbara Rupert, yes. And yeah, I will tell you some facts about Frankfurt. Here, the airport you landed is like a city in itself, yes. Here it is a very international airport, and here work a lot of people in Frankfurt. Frankfurt is otherwise not such a big town. It has at night time 600,000 inhabitants and at daytime 1.5 million. Yeah. So it's a commuter city. But what makes Frankfurt very special, it is a very, very international town. 30% of the population are foreigners, yes. 180 nations live in Frankfurt, and we got about 15 private schools, you know, American school, British school, French school, European school, so etc., etc. And it's a very attractive town for people. A lot of business, banking. Trong những thành phố lớn của nước Đức, thành phố này là thành phố Frankfurt ha. Thì thành phố này thì vào ban ngày á, thì chỉ có khoảng chừng 600.000 người dân cư làm việc sống ở đây. Nhưng buổi tối thì là 1.5 triệu người. Tức là nhiều người sống ở đây nhưng mà đi làm ở cái nơi khác rồi tối là trở về. Ở đây có 138 sắc tộc khác nhau và họ đến từ khắp đất nước trên toàn thế giới về đây họ ở. Thì tổng số dân số sống ở đây thì 30% là người ngoại quốc, 70% là người gốc Đức, người Đức ở đây. Rồi trong cái thời gian chiến tranh thế giới thứ hai đó thì 80% cái thành phố này hoàn toàn bị phá hủy. Chúng ta đi vào đây là một trong những cái thành phố gọi là phát triển về kinh tế, rồi có nhà băng, nhà thương, rồi các trường học và đại học nổi tiếng. Phía tay phải chúng ta thấy đây là dưới đây là dòng sông chính, đó là dòng sông Main River. Còn nhà thờ chính tòa phía tay phải chúng ta nhìn thấy đó thì đây là một cái nhà thờ xây vào thế kỷ thứ 14 và là được trong cái thời gian mà thế kỷ trung cổ như vậy đó thì Âu Châu rất có nhiều người là Công giáo, dân số Công giáo rất là đông. Thực ra tất cả ngày xưa là các vua chúa đều được đăng quang ở trong nhà thờ chính tòa này. Và khi mà chiến tranh đổ như vậy thì cũng còn một cái bàn thờ mà bằng porcelain nó còn nguyên để mà the 19th century, Atlas is carrying the world. You know, here from Frankfurt, if you take a train, you are in 3 hours in Paris, huh? So very convenient, no? No, very quick. We have high-speed trains, yeah? And here, to the left side, that is the hot neighborhood with the red light district also. And we have here good infrastructure. We have trams, we have buses, and we have subway, yeah? And of course also trains, no?
Ở đây là trung tâm thành phố, chúng ta thấy có trạm xe lửa để đi qua những cái nước khác. Từ đây mà đi xe lửa mà nhanh thì tới Paris có 3 tiếng đồng hồ thôi. Ở dưới hầm này thì có cái hệ thống metro, người ta đi từ trong các thành phố. Rồi xe tram đó, xe tram mà chúng ta nhìn thấy đây là xe điện dây á, cũng là một trong những cái phương tiện để di chuyển trong thành phố. Gutenberg, yes, is standing here. Gutenberg, who invented the printing press, no? And did a lot for book printing, and that people became more literate, no? Jetzt links, no? Ja, da kommen wir ja da so durch. Gutenberg là một trong những người của người Đức. Ông ta là người sáng tạo ra cái máy in sách đó, in ra những cái trang giấy mà chúng ta phải có ngày sách vở về sau này nè. Đó là người đầu tiên. Xin lỗi. Yes. Yeah. Bây giờ chúng ta xuống đây rồi chúng ta sẽ đi bộ tới nhà thờ để vào để có lễ. Những cái đồ nào mà chúng ta không cần mang theo đó. Bà đang babysit cái ông Mỹ già. Đây là nhà thờ Chánh Tòa của thành phố Phước. Đây là tượng ảnh chuộc tội cái nhà thờ. Đây là ảnh Đức Mẹ nằm và thờ bằng gỗ. Đây là trước Đệ Nhị Thế Chiến vẫn còn. Lord, hear our prayer. And for our friends, relatives, and neighbors who might be struggling with illnesses in physical, emotional, or spiritual, and today they will hear the word of God and have hope that they will be touched for a healing. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pray for an increased generosity and response to vocation, for men and women to religious life, to men to the priesthood, that all will glorify God through a generous response. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Mệt quá rồi, mẹ ngồi mẹ nghỉ đây. Nhăn đi. Sáng giờ nhăn ba. Đi qua đi làm chuyến, đi với đâu đủ. Ở đây là phi trường của nước Australia, đang chờ máy bay để đi bay qua Do Thái. We're waiting and ready to boarding go to Jerusalem, Tel Aviv. This is the Venice airport from Australia. And can she look at tired? She get mad to me. He said, next time don't tell she go again.
Okay. Bye. We will update something now. Ông cố bà cố cái lúc đó còn. Ở phía San Diego dạ. Dạ. Mẹ em là bà cố Mai á. Vậy hả? Chị gặp thì biết. Chắc không biết. Ở xa trên kia. Gặp thì lâu không gặp. Quả là dưới San Diego. Dạ không, cha con ở Cabernet ở Oceanside, nhưng mà cha nói cha Biên là cha liên lưới của gia đình á, thì bây giờ cha Khánh lại nói là cha Biên cũng là cha đỡ đầu. Đỡ đầu luôn. Liên hướng cho gia đình. Cha Biên là cha liên hướng gia đình, là từ khi cha qua đây tới năm 75. Dạ. Còn chưa thấy cha Biên sao? Thấy rồi, thấy rồi. Cha Đoàn ngồi bên kia đó. Áo đen, tóc ngắn. Có phải. Ở đây nè. Cha Đoàn đuôi vậy. Đây nè, có cái lưng. Được cái lưng này. Cha Biên rồi thôi chứ ông ngồi ông nói chuyện cười lắm. Cha Biên. Ổng mà ngày xưa ổng với cha Trọng mà hai ông mà gặp lấy nhau rồi thôi chứ. Tức là nhiều khi ông nói chị cái mình binh cho cha Trọng chứ ông nói mày đồ phản. Mày đồ phản. Cha con mày làm vậy đó hả? Qua cha ngủ được không cha? Qua về tắm rửa một cái. Leo lên giường là phải nó là thẳng cẳng. Cái thoải mái nhất của con là hôm qua là được tắm cái. Đã ơi là đã. Con tắm xong là 4:30 sáng. Rồi gọi điện thoại về bên Cali cho thằng con nó nói chuyện, hai cha con nói chuyện hồi tới 5:15 luôn. Khỏi ngủ. Khỏi ngủ. Ngủ đã quá. Cũng tự ăn gì hết trơn, người ta không ai dậy đấy, cái đồng hồ nó đen mà. Mình cũng dậy nó đen. Rồi ông xuống tới đây. Sáng sớm trước khi đi bà con lo ăn sáng. Thôi thì không biết gì hết, bây giờ bà có muốn nhưng mà giờ xin mua biết thì phải nhờ chú Nam với cô Hạnh với cái ông này này. Cháu không có mua sim, cháu xài lậu, xài kêu mong là đi ăn cắp của người ta xài không à. Có cái Cái xe đầu là xe mình đi đó cô Hạnh. Cái xe đầu á. Anh chị dùng tăm không? Cái này hả? Chị ơi, anh cần tăm không? Tăm không? Cảm ơn cô, tôi có rồi. Tôi xong. Like one for a couple, and then if we have extras, then we'll give some more. And another thing I want to give away are our really, really beautiful hats. So you know what? On your way out from the bus, why don't you, or I'll find a time to hand our green hats. We are the green group. The meaning of my name is morning dew. Ooh, morning dew. Okay, the water, fresh water on the flower. Now, I don't know what my parents were thinking when they gave me this name. Question then. All right, now, what we need to do, we're going to Bethany, to the village. It's an Arabic village today. About 20% of the population in Israel are Arab people. Okay, out of the 8 million people living in Israel, 8 million. You should say, whoa, so many. Go ahead, say, whoa, so many. Whoa, so many. 8 million people live in Israel. About 2 million of them are Arab people. They're citizens of this country, okay? Most of them are Muslims. Some of them are Christians. We're going to talk about it later. We don't have a lot of time. So we're now driving out of Jerusalem pretty much. We're driving east and to the village of Bethany, which is an Arabic village today, mostly Muslim, even though it used to be a Christian village up until 50 years ago, okay?
And what I want to do, it's a little complex. I'm going to give you the the headsets, okay? So I can talk into the microphone and Father Vincent can talk into the microphone. And what I want you to do, please, is be ready to leave the bus. We are parking in 5 minutes. Okay, we're gonna be off the bus. Now, in all times you can leave things on the bus. Okay, David, our driver, and I forgot to introduce David. Good morning, David. Good morning, David, everyone. Please, let's say good morning to David. So many things that I forgot to greet David. So David is gonna be and take care of the bus, okay? You don't need to carry stuff with you too much right now. What else do we need? I'm taking a coat. It's something like today the temperature in Jerusalem is between 50 and 60, okay, Fahrenheit. So I'm taking my jacket with me. All right. Meeting, and also we are gonna go 4x4 after the church. I'm gonna take you outside where Lazarus' tomb is, and we're gonna go 4x4 underground, and then y'all gonna come back out of the tomb, all right, alive, hopefully. There's 3 empty tombs in the Holy Land. One empty tomb is, of course, Jesus' tomb in Jerusalem. We're gonna be there tomorrow. Another empty tomb is this one, Lazarus' tomb, and another one is the Virgin Mary tomb. We're gonna be there. One more. Okay, so we have 4, you know. Okay, keep walking. You're gonna get warm. Nếu mình bác muốn xuống, nếu mấy bác không muốn xuống không sao.
הכניסה בחצי שעה בבית לחם. לראות יש לנו כרטיסים. חומר אני לא משלם, נכון? יש לי נזירה גם, ואני לא משלמת. ולא ילדים, הוא ילד אחד קטן, צ'י? No, you can have it in the shop till they finish the visit. Tôi vô được kiếm chờ đừng có lo. Phải ra dư rồi mới có chuyện. Thiếu một cái This is a video on the camera. You see that sỏi đá nó gồ everything around is filled with the limestone. Lazarus. Very bottom and the camera. Thì đất dư Lazaro. Watch your head. Did you find any bodies down there? We found Found them. You found, yeah. Did you hear us? Not at the very bottom. Not at the very The last bottom. level. We were talking about you, you know. I know. We were talking about you. Okay. Cái I saw bác only nào two mà coming out. Chứ mà vất vả Watch vấn đề your head, khó watch đi your á, head. thì cẩn thận nha, đi. Rồi. Tại vì té xuống đây là không có ai dẫn được lên đâu, là chắc mình phải để dưới đó luôn đó. hơi sâu. Một tay định cái lan can, một tay bưa tay đi hàng ngang vậy á, để xuống mới được. Cái step nó hơi sâu. Hai tay mình dựng Dịnh cái lan can á, đi hai tay thì chịu không nổi đâu. Một tay thì một cái chân bước xuống cái step. Chỗ này hơi trơn trượt nha. Dạ. Cái này là quả cách thành con đi viết thì nó mòn đến đá đi. Dạ. Yeah. Trời, chỗ này trơn lắm nha. Đá đây rất trơn đấy. Các bà dắt xuống cái này không được đâu. Trơn lắm nha. Ngồi xuống rồi tuột xuống, chung xuống. Trong này có hai ông. Trơn lắm. Dạ. Dạ. Dạ, ngồi xuống, tuột xuống. Đây là mộ của Lazaro. Đây có hai cục đá. Còn nằm đây. Dấu hương đốt vẫn còn đây. Đứng đây má. Dạ. Một nói ra con 4 ngày Chúa làm cho sống lại. Cẩn thận lại. Từ từ xuống thì đi. Đấy, bật chạy đằng bên trước là khi chụp chơi. Rồi, được rồi. Đẹp quá. Cái gì Chúa cũng có thể làm được hết. Xuống đường má. Ngồi tuột xuống, ngồi tuột xuống. Ngồi tuột xuống, bắt tuột chân xuống. Đi hai chân đi trước, cái mông đi sau. Được thì Thòng chân tuột xuống. Có được không thì xuống, không có thì không được thì ngồi đấy đi. Dạ. không được, không nên xuống đâu bác Khó ơi. lên lắm á. Tại nó trơn lắm, phải bò lên á. Thôi anh không xuống được. Dạ mày lên đi, mày lên đi. Lên đi. Lên đi. Đây là cái cuối cùng rồi. Cuối cùng rồi, tôi cũng lên đây. Đây, thôi lên để cho người Xuống khác lên xuống đây. cho thời gian đi. Lên thời gian. Đây là mộ Lazaro. Người khác lên. Dạ. Tức là Chúa làm cái gì cũng được. Đây là được chôn nằm đây. Đây thánh giá đây. Lên Đây là chỗ đo thân tốt đây. đi lên để cho người khác lên. Rồi lên. Thôi con chào.
You know how big Israel is? It's about the size of New Jersey. Okay, size of New Jersey. That's it. In miles, if we talk about from north to south, we're talking something like 370 miles. That's it. Okay, but the land is divided into different territories, and that's a political issue. Okay, between the official state of Israel. This is with Father Vincent. Territories. Only Palestinian authorities, this is why you need your passport today. Okay, you didn't bring your passport. Okay, hopefully it will be okay. They don't check everyone, and usually they don't check at all. Usually they don't check at all. Okay, right now we're driving straight to Bethlehem because we have our mass. Jerusalem. Well, we're gonna make the best out of it. This is mine. Thank you very much. So it's a 18 millimeter to 200 millimeter. It's not mine, but one of the And I think your own experience. Yeah, it's your own experience. Yeah. I think last year something funny though. I love him. Good home. Yeah, he's a well, yeah, he's very impressive. Yeah. And another father, which is I love a lot of respect to, but I don't know which one. But he can speak different languages, Spanish. And he lived in Italy for a while. He used to be leader of Santa Cruz, but they moved him somewhere. He's a very smart guy. Very team. He speaks so many different languages, and I really amazing. Still around San Jose. 100 years ago by the Sultan, the Turkish Sultan Suleiman the Great. This is the area of Jaffa Gate, and what you see from your window right here, you see there's a mosque tower. Can you see the mosque tower? Yeah. It's called David's Citadel. All this area here. We're gonna walk here. We're gonna be here tomorrow and the day after. Okay, we're gonna be here today. We're sort of just driving by. So here we have the old city, and these walls are 500 years old. And on the other side, on the right side, you can see more of the new city of Jerusalem. Now, people were living inside the old city within these walls up until 150 years ago. Okay, the new city, which is on our right, there was nothing here up until 150 years ago. Okay, just limestone hills with some olive trees and maybe palm trees, camels and mules. And this is it. This, for example, to the right, you see the limestone windmill. This is the first neighborhood of people that left the city in the walls, left and moved outside of the walls. Okay, now if you look very carefully, you see there's a long building, okay, and it looks like a wall. Moved here, were paid a salary to move and live here. Okay, they were so afraid to go outside of the protected old city that you had to pay them salary to move out and live out here. Now, today Jerusalem is a modern city. It's the capital of Israel. We have about 800,000 people living in the city and about 30,000 inside the old city. When we will walk in the old city tomorrow, you will see there are people living there. It's very crowded. Apartments are very... So he left at the temple, right? He left Bethlehem. He left another city near Bethlehem, which is Hebron, where he stayed there for a while. And then he moved to Jerusalem. Okay, so Bethlehem was really the first capital. In another village here nearby, okay, after that, they made their way from Nazareth up in the north
to Bethlehem. How many days did it take them? Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, các thánh anh hài đã không dùng lời nói, nhưng dùng chính cái chết của mình để tuyên xưng danh Chúa. Xin cho chúng con biết lấy cả cuộc đời để minh hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Máu Đức Giêsu thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, đây là lời loan báo của Đức Minh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lam và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống. Tính theo ngày tháng, ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế lời ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah nói rằng: ở Rama vẳng nghe tiếng than khóc rền rĩ, tiếng bà Rachel khóc thương con của mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. When the Magi had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, chúng ta cũng mong đợi ngày hôm nay đã tới và ngày mà chúng ta khởi đầu cuộc hành trình, mà có lẽ là cuộc hành trình đức tin cho rất là nhiều người chúng ta. Giống như bác Liên vừa nói hôm qua là đi chuyến này coi như để dối dài, tức là coi như là chuyến đi mà có thể là về bác có về với Chúa, bác cũng tọa nguyện. Cho nên đây cũng có lẽ là một cái cuộc hành trình mà trong tất cả các bác, các anh chị chúng ta đều mong muốn. Đây là nơi Chúa Giêsu đã được sinh ra, nơi cũng là nơi mà các mục tử đã được loan báo là Chúa Giêsu được sinh ra và các mục tử đã tới chào kính Chúa Giêsu hài nhi. Và đây trong ngày hôm nay chúng ta mừng kính các thánh anh hài, những người mà đã phải chết một cách thê thảm, chết mà không có tất cả những người con trai dưới 2 tuổi đều bị giết chết, bởi vì vua Herode đã tính toán là từ khi mà ông các ba nhà thông thái, ba nhà vua, ba vị vua ở phương Đông tới, cho tới lúc mà ông biết là ông đã bị lừa dối bởi ba vị vua, là họ tính khoảng thời gian 2 năm trời, cho nên nhà vua đã
Đôi nhìn phần hèn tôi tớ, vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Tuần nắng đã vào đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ người. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ấy à. Thần trí tôi mừng vui vời vời, trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa là dù thương, đuổi nhìn phần hèn tôi ta, vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Sau đó chúng ta ăn trưa. Want to stand by the music? Okay, that's fine. This is the original. Yeah. He's your uncle. To get from here to Bethlehem, but it's good to start your visit with this area, because what happened here, it's part of the Christmas story. This is the Mass that you celebrated, actually, the Christmas Mass, right? It's about this moment that happened after the birth of Christ. Later this afternoon, again, we will be going to Bethlehem, and we will be visiting the Church of Nativity and the Cave of Nativity, which is the very place where tradition says Jesus was born. But what happened there is not the entire Christmas story. After the birth of our Lord happened there, something happened in here, in this area. And this area is now Bethlehem. At that time, 2,000 years ago, it was an open field. It is not anymore. You saw the houses people built. Everybody knows that they build their houses in the Shepherd's Field area. So this is what we're talking about, the Shepherd's Field area. It's the second part of our Christmas story. This is the place, this area is the place where at that time the shepherds were the first among people to learn about the birth of Messiah. And if we think and talk about the birth of Messiah, the birth of our Lord in Bethlehem, the town of David, okay? The Gospel says that Jesus is born of the house of David. Being here, in order to go chronologically, we have to start with that story about the house and lineage of David. You know that this area is also the place where the great-grandparents of King David met. Do you remember the story of Ruth and Boaz? Yeah. We have it in the Old Testament in the book of Ruth. Before the marriage was the field of Boaz, after the marriage was known as the field of Ruth. It's a great story we're having in the Old Testament about Naomi. She was from Bethlehem. Naomi, because of the famine, she took her two sons and they went to Moab. Moab is today Jordan. Sometimes when the sky is clear from Bethlehem, we see Moab mountains. So if we will be able to do that today, I'm going to show you. There, Naomi's sons got married to Moabite women. They spent like 10 years. And after Naomi's sons died, she decides to come back home. And she came followed by her daughter-in-law, Ruth. Now here we have three reasons to remember Ruth's story. First of all, we're talking about the great-grandmother of King David. After she got here,
following her mother-in-law. In the fields, which is this area, in the fields outside town, she met Boaz. And they got married, and they had a son, Abed, and Abed's son is Jesse. And here we are, Jesse is the father of King David. So we were talking about the great-grandmother of King David. The second reason... Okay, so get closer. It's worth it to have a look at this iconostasis, the wall of icons you see. It's a piece of art. This is the most important area inside of a Greek Orthodox church. Behind this wall of icons, it's the Holy of Holies. This one I was saying is worth it to look at. The three areas I pointed to before, from this area we entered the southern apse, we entered the cave. After the cave, across you have the northern apse, that is Armenian. That's why the tree in the center is found 3 times. Because of this tree. The three of them, 3 churches, here they have equal price for liturgies. Actually, they are having religious services twice a day in church. Xuống đây là nấu 2 by 2. 2 người 1 vào đi. Đây là do tánh nơi Chúa sinh ra. Yeah, like 2 by 2. Okay, so 12. Anh giết đâu? Anh giết đâu? Mấy cái này nó mập quá. Đây là món cỏ đấy.